Salut les amis, ça va bien? Moi oui ça va comme toujours. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... en fait on va regarder des petites affaires comme genre de ce style là. Et des affaires comme bizarres. On va essayer, on va réagir. Puis on va dire ce qu'on en pense à la fin de la vidéo là. Notez-moi dans les commentaires celle qui vous aura plu. Là, on va commencer par une de cette, comme ça, là. Sidewalk. Je sais pas c'est quoi. J'ai jamais écouté. On va voir ça. Bon, c'est parti. On commence la vidéo. Et voilà. On commence. Comme tout, c'est une petite fille avec sa maman. Elle s'en va à l'école. Bye bye. Marielle. Waouh, c'est tellement bien fait. Pourquoi elle a les cheveux blonds juste? Alors, c'est un classique. Big girl. Elle se déplace comme une fille de merde. Non, en fait, c'est pas de merde. Oups. Ah, là, je viens de comprendre. À chaque fois qu'il y a un poteau, elle grandit. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a un poteau, elle grandit. Elle grandit avec des boules. Elle sait pas pourquoi. Ou des trucs comme ça, genre. Qu'on la voit pas, puis après, on la voit grandir, genre. Là, comme on fait les babounes. Ah, j'ai un gros fessier. C'est quoi le problème, là? Elle a des gros fesses. Des constructions. Là, elle est belle, là. Waouh. Là, elle est en train de se faire séduire par les gars. Là, elle va passer. Là, elle va penser que c'est l'homme qui dit ça. Ça, c'est le chien. Ah. Ça, c'est pas qu'on fait de ça. Alors, on s'en fout un peu. Maintenant, pour une tasse de café. Prout. C'est un peu étrange. On est juste rendu là, d'accord. Elle est enceinte ou quoi? Ouais, c'est ça, elle est enceinte. Mon Dieu, ok. Là, elle est devenue grosse, pourquoi, juste? Là, elle va courir. Oh non, on les entend même pas parler, le pire. Oh shit. Oh. Yo. Oh wow, ok. Elle se touche les seins. Personne touche ses propres seins ici. Personne. Elle désespère. Oh, c'est une petite fille qui a pas dit sa maman, je crois. Bah, ça bête là dans ça, hein. Que veux-tu que je te kidnappe? Tu veux pas, non? Dans ce cas, tu viens avec moi? D'accord. Même si je sais que tu vas me kidnapper, je m'en fous un peu. Ah, disons que tu m'as pas laissé partir, hein? Merci. Bah, c'est très bizarre, je sais. Bon, ça bat les couilles de celle-là, là. Ben, on va mourir, là, ça veut dire. Ouais, moi, j'aime bien. C'est bizarre, par contre. On va regarder une autre. On va... Ça n'a pas l'air d'être ça. 10 minutes, non. On n'aura pas assez. 4 minutes non plus. Oh, ils veulent se pendre. On va regarder ça.
Ah! Ta gueule! C'est ça. Ferme-la. I never knew what it was like to have a normal family. Because ever since I was young, I had a father who was never there for me. I have a wonderful mother who is always there to support me and comfort me. However, I can't say the same for my father. He was an alcoholic, and because of it, I paid a lot for the damage and pain it brought. I couldn't just be normal. I couldn't invite my friends to my house because I was scared my father would be drunk and that he would embarrass me in front of them. I was often jealous of my friends because they had dads who were there to be a part of their lives. My dad was rarely a part of my life. He was often not even home, and when he wasn't in his right state of mind because he was drunk. And even when he wasn't drinking, he shut me and my family out of his life. He would stay in his room watching TV or playing video games almost all of the time that he was home. It was as if I had been replaced by a computer. This gave me low self-esteem growing up because I felt unimportant. Pauvre fiche, là, ce qui comprend pas ce qu'elle dit, c'est que son père, lui, il boit tout le temps, puis là, il s'occupe pas de ce qu'il y a autour d'elle, genre, puis que, je veux dire, qu'il s'occupe pas de rien de ce qu'il y a autour de lui, il s'en fout de tout. Il boit de l'alcool, puis c'est ça, quand sa fille essaie de lui parler, il écoute pas, à cause qu'il est sous, puis il boit, genre. Il est alcoolique, genre. À cause de tout ça, sa vie est misérable. Puis là, elle dit que ses amis ils venaient jamais chez eux à cause qu'elle avait peur que son père fasse du mal. Là. En tout cas, on va reprendre la vidéo. Je vais vous en parler à mesure. I remember one night, I was sitting at our kitchen table while my mom was cooking dinner, and I could hear my dad teasing my sister from upstairs, and I could tell he... Une shot. Elle dit que là, elle était avec sa mère qui venait. Elle attendait son père ou sa soeur, je sais pas, crier, là. With you, I'm gonna cry about it. Puis là, Stop it, you're drunk. Me and my mom were just in shock that my sister had stood up to him. My dad yelled at her and accused her that my mom had told her that he was drunk. Then he proceeded to stomp downstairs. Genre, sa fille dit d'arrêter de boire, puis d'arrêter de chialer après. Puis c'était... En tout cas, moi aussi, j'ai un peu de la misère à comprendre. My mom was standing in the kitchen. He yelled at her. I was sobbing, hunched over in my chair, when he snatched a glass bowl off the table and slammed it to the ground. Genre, il chicane sa mère, puis là, il est fâché, je sais pas pourquoi. He stared coldly at me, as if I didn't matter. He stomped back up the stairs and slammed the door. I didn't see him for what felt like weeks. A few years later, he was arrested under charges of domestic violence and child abuse. He had never physically hurt me, but he had said so many damaging things that by the time he was arrested, I had such a low self-esteem and self-worth that it was actually a relief to see him go. However, my father was released the next day, and he actually came back home after about a month of living with my grandpa. My dad started drinking again after returning, and I actually began to stand up to him. I told him, this isn't okay, and I would really appreciate if you try to quit, but he didn't listen to me. Those few months he lived with us after being arrested was one of the hardest times in my life. Il a continué à gueuler sa mère. Là, elle l'a jeté dehors. And after months, I realized that I am important and I do matter. And no one should ever have to feel like they're unimportant because someone makes them feel like they are worthless. I'm scared because soon I have to face my dad again for court reasons. But I know in my heart that I am strong and that I will have the strength to stand up to son père. En tout cas, c'est un peu difficile à expliquer. Bon. Ok, on va en écouter une dernière. Vu qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ok, on va écouter ça. Growing up, I loved being a twin. I have a twin sister named Hope. Elle a une sœur jumelle. She was my best friend. My parents never had to worry about us being separated or being alone because we had each other. We'd make sure we were staying out of trouble and we'd play by the rules and we'd have fun. We'd have everything in common. We'd have the same friends. We'd have the same dolls. We had the same room.
We did everything together. Everyone gets so interested in twins because they ask, oh, it must be so cool having a twin, or I've always wanted to have a twin. But as I got older, I realized being a twin wasn't exactly as fun as I thought it was going to be. We started spreading apart. She started becoming popular, started wearing the latest trends, started having so many friends, joined the theater club, started being involved in the school and going out every night and partying. And then there was me, kind of was alone, was in her shadow. And as twins, we were expected to have the same things. If she got a car, I would get a car. If she got straight A's, everyone would look at me and expect me to get straight A's. But I fell into a depression, isolation, anxiety. I felt so horrible about myself because my parents would just brag about her at every family reunion. And then once they got to me, I just felt like they had nothing to talk about. I grew jealous of my twin sister, someone who's been by my side, and yet now I felt like she was above me. So I started wearing trends. I started trying to make those kinds of friends, but it never worked because it wasn't me. And I hate that it took years to realize this, but finally I had to look in the mirror and think to myself, I'm glad for being me. I'm glad of being an outcast. I'm glad of not being into those styles. I'm glad about having my friends with their own personality away from hers. And even though we're both in completely different places in our life, me still recovering from my own depression and her going to college, I know we both still love each other. I know for a fact, no matter what, I will always have someone to talk to because she still is my twin sister. Elle dit comme que elle a été jalouse de sa sœur pendant des années et tout. Là, un jour, elle dit qu'elle s'est regardée dans le miroir, s'est vue elle-même, genre. Là, elle s'est dit, bon, pourquoi je m'entête à vouloir me venger d'elle, puis tout. Ben, pas vraiment me venger d'elle, mais en tout cas. Là, à la fin, elle est plus jalouse d'elle, parce que là c'est pas pour se vanter, tout, en tout cas. Bon, ben, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker cette vidéo. Commenter, partager et à liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car c'est très important pour moi. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!